Hello and welcome to the weekend edition. I'm Dr. Kingori. Now, a lot of things have happened between our last show and this one. Munya ameingia NASA akatoka. At least the country now has a new definition of inside out. NEMA also made their first plastic bags arrest. A lady and 3 gentlemen who are business people in Marsabit were arrested and taken to police by the NEMA County Director Simon Tonui and county administrators working with the environmental body. No. Mepatikana na plastic ikiwa na sukuma wiki. My question about this is, did they really have to go all the way to Marsabit? Yet hapa neighboring county, Governor Waitito juzi ameonekana na suti ya nylon. Plus, shati zake zote ni kama single use. Now, these guys were not charged though. They were released with a warning. Watu wachane na hizo makaratasi. Do you know how embarrassing it is? Watu wako kamiti wanapiga story kwa cell. Unajua mimi niko hapa 25 years. Kesi ilikuwa ya mada na wewe. Mimi niko na miaka 30 walinishika na sambusa. Yaani sambusa ndio bagi ya huko nje? Hapana. Sambusa sio shida, ni pithaa ilikuwa imefungwa nayo. Mimi hapa ni mtu wa sambusa amenifunga. Isi wacha nini na hizo makaratasi? I'm sure NEMA is looking for people to arrest ndio watumiwe kama mfano kwa watu wengine wenye tabia kama hiyo. That's a Kenyan thing. Using others as a bad example. Kenyans do not give good examples with each other. Hakuna Mkenya anapeananga story halafu ajiweke side mbaya. Hakuna. Ati jamaa wawili walikuwa tu marafiki vizuri, alafu mmoja wao akaamua kuwe mwizi. Ni kama mimi na wewe sasa, alafu nishtukie wewe ni mwizi. Mbona wewe usikuwe mwizi? Anyway, there's so much to talk about on this episode. Gatundu South MP Moses Kuria and Johnston Muthama were also arrested for hate speech, but we won't talk about that because we are sure nothing will be done. Let's talk about things that matter now. Techno Miles was in town, but what is, he was on stage for the exact amount of time Munya was in NASA. Now for those who are not familiar with the story, former Meru Governor Peter Munya alipitia NASA akienda Jubilee. Now, hate speech would be a great subject for this show. Hate speech is so real in Kenya that we even have a body formed to handle that. We hate each other that much. The National Cohesion and Integration Commission is there to handle that. Yet we have other problems that need such attention, that need other bodies to be formed za kudeal nazo. But we won't talk about that because there's another issue that has come up and needs to be handled with instantaneous immediacy. Those who do not understand the definition of instantaneous immediacy, that's the speed at which Munya left NASA. Now, hate speech, hata tukiongelea sasa hivi vile nimesema, hakuna kitu itafanywa. Let's talk about something that we can handle ourselves. Nigerian artists and musicians kutuzoea vibaya. First of all, I know Nigerians wametufanyia vitu mingi baya sana. Sisi hatuna shida na wao. In fact, we have given very big opportunities to Nigerians in this country. Obina is one of the biggest comedians in Kenya. Mr. Ibu is in government as the Interior Cabinet Secretary. That just shows we have good faith when it comes to Nigerians. But as for them, during the Twitter war between Kenyans and Nigerians, they said that these are Kenyan slay queens. But that falls under hate speech. Like I said, we'll not talk about that today. In fact, we have forgiven them for that. We have actually even forgiven them for saying that this is Bien from Sauti Sol. Our focus tonight is on their musicians na wasanii wengine wenye tabia kama za Techno Miles. People paid 3K and 10K for tickets only for the headlining artist to show up late and with a 29-minute performance. The issue here is not even how much people paid for the concert. We are Kenyans. Tumezoea kugongwa. 10K for a concert is no match for 109,000 for a wheelbarrow or 2 million to open a Facebook account. We are Kenyans. Hiyo tumezoea. The problem here is not the ticket prices. BNA Mayor of Sauti Sol summarized it very well. Camp Mula makes a comeback, and instead of being the main attraction, it's techno. You really deserved what happened to you last night. That was in reference to fans who are Techno Miles. Now, this is, see, Kenyans never learn. This is the third time Nigerians have done this to Kenyan fans. Davido was worse. He came to the trend na attitude ya Mama G. Burna Boy lived up to his name by burning bridges completely. And not only that, there have been several other occasions where we have invited an international artist who ended up being outshined by our local artist. Mr. Vegas alichomwa na jua kali on his trip to Kenya. Hakuamini. Now, this gangster rapper was also beaten to his game by the same sun that dried Mr. Vegas. Lakini ambia mtu
alipe 10,000 akaone jua kali. Mimi nilipe 10,000 nikaote jua na mwazimu really? Now see what more proof do you people need to confirm that Kenyan artists are as good as international acts? Maybe even better. The fact that Akina Jua Kali outshined international acts on the same stage kills the theory that our music quality is low. Believe it or not, Akode can sing better than Beyonce. Akode can sing as good as Beyonce. In fact, there are things that Akode can perfectly do better than Beyonce. Beyonce has only given birth twice. Now, first, let's look at how we treat our musicians when we have an international act in town. Heart the Band, again, one of the biggest bands, one of the best bands in the country right now, were ejected from backstage and denied VIP access during the Wizkid concert. In fact, here's a video of an impression of how Heart the Band were ushered out of the VIP section. Now, Heart the Band hata nyinyi kuwatetea ni ngumu. Tuliwaambia muache kuvaa hizo manguo mnavaanga hamkusikia. How do you convince a bouncer ati huyu ndio Wizkid wetu? Now, there's a Punjabi saying that goes, Gar ki murgi dal barbar. That's just to make me look clever, but that roughly translates to, even a chicken in your home is the same as cabbage. Not special. That is why when Trey Songz, acha nisome na lugha ya Slay Queens ndio msinikute hapa Twitter. Now, Trey Songz wore a Kenyan jersey and he was trending. But King Kaka has been wearing the same jersey since he was a rabbit. But no one cares. The same Trey Songz boarded a matatu and it was almost a news item. Na last I checked, Mustafa anatembeanga mpaka town. Na mjui na mnajua vitu mnafanyianga ngoma zake. Ndugu Omolo akiongea kama Jarul, everyone is on his case. But Alain akiongea Kiswahili moja mnataka kumpatia citizenship. Nyasinski asked to be paid like Wizkid, and Kenyans were the first to dismiss him. Actually, they were the first on his case, like anataka kulipo hivyo kama nani. Surely, what's up with Kenyans? We continue with this conversation with the king of Genge, Jua Kali, after this short break. See you on the other side. Welcome back to the Weekend Edition. My name is Dr. Kingori. Our subject on the show tonight is the preference of international acts over our local musicians, who are also doing a very good job. Our guest is the legendary Jua Kali, but with a new hairstyle. Karibu kwa show. Ungerusha hapo hiyo. Karibu. Haina noma. Nilikuwa nataka kuongelea story. Hii inaitwaje? Mosodo. Inaitwa hivyo. Mosodo. Karibu sana. Nashukuru. Maze, hii story lazima tuongelee na imebidi tuiongelee leo. Yes. After hii story ya Techno Miles happen. Yes. The game. Ukamfanyia ile kitu. Si watu wenye piga kiboko. Aya, nani anaitwaje? Mr. Vegas. What happened to Mr. Vegas stayed with the Vegas. Yes. Aya. Why do you think Wakenya bado wana glorify yao majamaa wa majuu kuliko na sisi watu wenye wako huku? Ukikam show vile nimesema, wasi ukiambia wase Jua Kali yako na show Hilton ama place yote, kujeni mlipe 10k hawata come. But then huyo msi akikam watakuja alafu wewe ndio utashaini. Unajua mapromoter wengi wako busy, wako biashara hapa, unajua. So ukiangalia pande ya biashara, unajua ni easy for promoter kuuza face. Unajua mtu kama Techno maybe atakuja hapa after 5 years. So kuna ile moto, wacha nikamuone kuzika atamuona tena. Lakini Jua Kali najua tu kesho kutwa nitamuona kani tena. So hiyo ndio hapo ndo pale mchezo. Mali watu watakuona. So ungekuwa Nigeria sasa hivi wasi wangekuwa na kama kucheki. Mbaya sana. Basi ungehama mazi, ungekuwa umekafunga sana sasa hivi. Ungekuwa umekafunga. Hiyo ndio solution. Kuna vile nini naweza cause lazima tusort story. Industry yetu kwanza ya music na acting wasiwa ukuri numerated power. Yes. Sio? Like nini tunafaa kufanya ndio tufike hiyo level ya wasanii wetu pia wako respected that much. Kitu ninaweza fanya hata mimi nianze kufikiria naweza imba. Oje kitu inaanza na gava. Oje every time watu nda kwa TV gava saidia but yuko ukweli to some degree lazima everything anze na gava. So easy art, unajua ni art, lazima ikuwe protected. Lazima sisi kama wasanii tukue protected kutoka mahali juu. So the moment
gava inatu protect in terms of art yetu, in terms of kuweka maybe laws za kusema ngoma za Kenya zinafaa zichezwe maybe 80%. So wewe kama presenter, whether unapenda techno mara 100, Yes. uko supposed to kucheza ngoma zake, ngoma za Kenya. So lazima ianze na laws. The ticket prices yenye may charge most for your show ni how much? Ilikuwa chapa ngapi? 3 3 hata ifiki fare ya Mombasa unajua. Unaona, kwa sababu niliona hawa Kenya ukiambia 500, ambia budo unajua pia kuna pombe nini. Nataka kuwaka. Jua kali ndio ni 3 acha nitasikiza ngoma yako kwa phone unajua. Hiyo ndio attitude wasi uko nayo. Ndio hiyo. Wewe ni brand ambassador wa Sheng. Kuna ngoma yako ya Sheng zote za mtaa. Tumekuwa na guest kwa show wame struggle na Sheng as a language sana. Guest wetu wa last alikuwa Pole Burale, but I have to say this. Alikam na stories za Patmbe. Akatuambia stories za Utodhi. Hiyo unajua ni Sheng wapi? Ilikuwa Sheng wapi? Sijui ilianzia wapi. Todhi. Ilianzia wapi? Ilianza Kawangware amile. Ilianzia sisi kama ni K South. Nadhani ilianzia K. Na wewe unajua hizi Sheng zote. Wewe kuangana committee yako ya Sheng wao wana ku update vile language inaenda ikichange. Okay, si committee as such, lakini ni watu wana keep up to date. Latest word ya Sheng yenye tunaweza tesa nayo wa Kenya kwa show yetu leo ni kama gani? Latest word. Kitu nzito. Kitu nzito. Jaribu kufikiria. Ukifikiria hiyo, fikiria latest word Sheng word. Kuna video yako hapa. Video. Tuambie kama unaona shida yote na hiyo video so far. Shida. Naona shida. Shida ni gani? Mimi si imbi, hakuna dem hata mmoja kwa hiyo. Hakuna. Hoi. Sasa madem walikuwa side yangu ya left. Hizo clips ziko mbili. Ngoja uone. Ngoja. Uone boys, hiyo hairstyle check. Wale madem. Tunaangalia na hairstyle first of all. Ati mademo walikuwa side yako ya left. So concert zako zio advertisewa kama high school. Jua Kali Boys concert. How mademo atakuwaje side moja? Asi mlifanyaje? Hiyo ilikuwa wapi kwanza? Ilikuwa go down. Go down. Machali peke yake concert sure device. Mademo walikuwa side ya left. Side yangu ya left. Wanapangwa kama parliament. Concert inakuwa hata na women rep. Haya, conversation yetu to update. Issue by the kuna wasi watch show specifically for their Sheng updates. Okay. Their Sheng updates. Najua tuko na very serious thing ya tunataka to solve story ya wase ku respect wasanii wa majuu Nigerians sijui wana play Kenyans wana play Nigerian music full time. Umesema 80% kama rule ya kusukuma 80% lazima wa play Kenyan music. Tasotio but Sheng updates. Tupatie wase word moja. Unajua ni kutesa wa Kenya. Si new sana. Hata kuna watu kadhaa wanaijua. Morgan meipenda sana baby. Sikia vile unasafisha unajua. Morgan meipenda hata sitasema meaning, nitakuza kama unajua meaning yake. Kuteveva. Ina mean? Kuteveva. Use it in a sentence. Hebu tumia in a sentence. Tunga sentence tumia neno teveva. Okay, kuna boy alikuwa kwa class akifundishwa maths. Lakini class yote alikuwa ameteveva. The whole subject alikuwa ameteveva. Let me repeat what you've just said. Kuna boy alikuwa class, alikuwa anafunzwa hesabu. Lakini class yote alikuwa ameteveva. Yani the whole teveva ni kuteveva ni kuchanganyikiwa.
So unaweza sema politically correct, Isaac Ruto ameteveva. Ndio hiyo. Munya ameteveva. Tunaweza tumia teveva kwa sentence gani tena? Tuko na dem alikuwa anaimba na wewe lakini alikuwa ameteveva. Hebu tuone hii video. Wife watches hivi vitu? Wife watch? Mumtag mtu wa kwanza. Ucheza safe unajisema kwa. Anyway, to the subject of our show. Leo. Yes. Like on a very serious note. Yes. On a very serious note. Wewe as an artist, achana na story ya ati sheria iwekwe ya 80% ama nini. The most logical solution wase wa Kenya wa respect artists. Of course najua hata artists wako na responsibility. Hata the band waanze kuvaa poa. Najua wase wako na responsibility zao za kufanya artist before tufike hapo. Yes. But the most logical solution yenyewe tunaweza jipata Jua Kali anasema ako na event place fulani. Kujeni mlipe thao na wase watakam. Wase watakam waoje. Juu quality ni poa. Mimi sitadanganya kusema nita confess hapa. Mimi sijai move on from kiasi mpaka leo na nilikuambia last time niko kwa trend. Ni nini the most logical ya Wakenya wa understand wakubali? Ni the high time tu Wakenya tu wa realize Kenya first. Na wa respect country. Na Kenya then first. tukikam kwa artists wa Kenya, si ndio? Kusema tu kweli tangu ile ngoma za locals za kitambo, time yenye tulikuwa na beat ulikuwa unajua saa tu unaenda kuwatch locals, si ndio? Kulikuwa na potential ya kuvuka borders. Unaona kama sasa hivi leo sio anaweza sema msi anaweza argue ati Diamond ana fly high Africa, si ndio? Sisi other than Sauti Sol na wasi wafiu hapa na pale, si ndio? Wale wasanii wana come sahi, mtu ana come ngoma 1 2 3 alafu ngoma 1 2 3 alafu inakatika. Ni vile tuna sell music ama content ya ngoma zenye ile content tunaimba kwa ngoma. Wacha nirudi nyuma tu kidogo tu ndio nijibie swali. Unajua vile si tulianza the first songs tuli release azikuwa the best quality na tulikuwa tunajua kwa tuko na equipment zote, but tuli work hard tuka make sure tunatoa mangoma poa as much as quality si fiti, but the actual song ni kali. Sasa tuli get support mob sana kutoka kwa media at that particular moment. Yes. Na hiyo support ilikuwa inafanya tunarudi kwa studio. Ngoma kiasi inachezwa. Ngoja utaniona. Unarudi mbio kwa sababu inakupatia ile moral. Unarudi kwa studio na record. Kiasi ulisema ngoja utaniona. Sio like urudi studio. Ule mse wetu nonini shout out ni alisema ngoja nitanona ama. Hiyo ni kali. So ndio kujibu hiyo swali. Saa hii watu wa media saa hii wengi hawapatii mavijana hiyo moral. Unaona the moment kwa sababu kuna Jua Kali wengi hapa nje. Wananid tu ngoma zao zichezwe tu. Wata improve kwa sababu ngoma ya kwanza hizi kwa kali. Mtu ata improve. Unaona so ngoma ikichezwa inapatia huyu kijana moral. Lakini mtu kijana akipeleka song kwa radio inakuwa sijui hata tu review. Siku zetu hakukuwa hata na story ya kureview. Ilikuwa inaenda kama hapo hakuna sijui panel, hakuna. Na ni uongo hizo video, hata kuna hata panel. Kuna nguo fulani umevaa. Wewe badala ya kunona ufit kwa hii jumper. Jumper ndio hizi siku tulikuwa tunavaga nguo kubwa. The idea behind that ilikuwa nini? Jua ile story ya wazae wetu unabaiwa nguo ukiwa ndani. Whether trust sijui. Hizo siku jinike ilikuwa bigi, yani vitu zilikuwa kubwa. Ilikuwa swag tu hiyo siku. Ilikuwa swag. Huko unasikia nini hivi ndani ya nguo. Uko suspended ndani ya drao. Au kuvaa hizo nguo Mimi sikuvaa.
Mimi nilikuwa ibadhi ni poa sana, nimefikiria nikuulize swali. Hata hujaijipata umevaa mguu zote mbili kwa trao moja side moja. Hujaijipata. Nilikuwa na maswali mob sana ya hizo. Sasa parting shot yako kwa hii kamera about music industry in general. Yes. Na inaweza kuwa poa sana ukiongea in Sheng ngaria wasi. Watu mnajua ni aje? Jua kali hapa. Mkicheza ngoma moja Nigeria, chezeni 6 za Kenya. Mkicheza ngoma moja ya Bongo, chezeni 10 za Kenya. Hivyo ndio tutajibuild. Kwa sababu the moment tunacheza techno atakuja chukue milioni yake 8, hata kupiga hata bob. Maybe hata salamu, hata kusalimia. Na uko busy kwa radio. Techno. Hata shilingi hata kupatia. Mtu kama mimi tukitana kwa njia, atakupiga ngiri 10. Unajua? Mimi niko na wewe. Au majamaa wako mbali. So support your own. Na wala na support moral au sio? Yeah. Thank you. Moral of the story, Kenyan people, support your artist, support Jua Kali. If you support him, he will bribe you. Wapi makofi ya Jua Kali leo? Now that's it for the weekend edition. See you next week. My name is Dr. Kingori.